Hi, good day. Welcome to Dutch for Doctors. Today I invited again Divya, and she will is my student here. She's a dentist and a specialist for Kunstgebieten, and she will tell us today, or you will see what she reached after 1 year learning with me. So, hi Divya, how are you? Hello, I am fine. How are you? Thank you. Het gaat goed. I'm fine too. Um, Today we do an exercise about perfect, and um, here is what we should do. It's from dental field perfectum, and here is written fill had perfectum in means fill in the perfect. So we talk now about the past tense, and we try to fill it in. So after 1 year training, let's see if we can fill it in. Hi Divya, can you fill it in? Oké, ik kan proberen. Die tandarts heeft mijn tanden grondig gecontroleerd. Ik heb vandaag tweemaal mijn tanden gepoetst. De patiënt heeft zijn afspraak gemaakt. We hebben het kaartje snel gevuld. De assistente heeft de instrumenten gedisinfecteerd. Ik ben om 8 uur naar die tandarts gegaan. So here comes an exercise, medical Dutch. And again, we should do the past tense, perfect. And again, this order, fill het perfectum in. Fill in the perfect form. So um, how would you fill it in? Okay. De arts heeft de patiënt zorgvuldig onderzocht. Ik heb een afspraak bij de huisarts gemaakt. De dokter heeft me naar het ziekenhuis verwezen of doorverwezen. We hebben het bloed van de patiënt afgenomen. Hij heeft de symptomen goed uitgelegd. Ik heb 3 dagen met koorts in bed gelegen. Wow, super. And now we go to the normal words from everyday life. Um, Algemeen, also general words, perfectum. Again, this order, fill het perfectum in. And we try if we can also do it. Hi, Okay. Divya, what would you say here? Okay. Ik heb vanmorgen koffie gedronken. We hebben gisteren in de supermarkt boodschappen gedaan. Zij heeft een nieuwe jas gekocht. Hij is de hele dag thuis gebleven. Gebleven? Ja, gebleven. Ik heb gisteren mijn kamer opgeruimd. Mijn vriendin heeft met haar moeder gepraat. We hebben samen naar een film gekeken. Hij heeft een taart voor mij gemaakt. Ik heb vandaag hard gewerkt. Zij is vroeger naar bed gegaan. De kinderen hebben buiten gespeeld. Long E, gespeeld. Gespeeld. Fantastisch.
We hebben een wandeling in het park gemaakt. Super amazing. My question, how have you learned all this? Uh, there are a lot of rules that we always remember when we do for perfectum. Like first point is that a perfectum will always be with a help werkwoord and with a ke werkwoord. So hebben of zijn is basically the hulp werkwoord, which will all time be at verb to position, and the kh stem, that is the participle form, will always be at the end of the sentence. First thing is that, and there are rules which governs that whether we should put haben of sein, and there are a lot of list for words. Also we have a lot of separable verbs like op raumen, so we put op gh raumen. That is when we use with a separable verb, we introduce kh in between them. And then there are some words which are always with sein, and mostly all the words, almost 90% of the verb words goes with haben. So then I learned all the list, found those words, and then I just repeated it again and again a lot of time. And now it's fine with me. I can remember. But yeah, initially in starting, it's a bit heavy, but when you repeat it again and again, and you repeat the rules again and again, it becomes easy. Thank you so much for your explanation. Thank you. It was nice to see your results. Thank you very much. Thank you. Ciao, Bye. ciao. Bye.